I was basically a normal commuter using Pulsars, and now I am an extreme Pulsar customer where I use my Pulsar for stunt riding. Also, I came to know about this big free service camp happening in Cochin. I think it is a very nice gesture from the part of Bajaj Auto to have organized such a big free service camp in Cochin for all Pulsar customers. ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ക്യാമ്പ് കൊണ്ട് എനിക്ക് കുറച്ച് മൈനർ ഇഷ്യൂസൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ബൈക്കിൽ. അതൊക്കെ എനിക്ക് റിക്കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റി. ആൻഡ് ദ പ്രോസസ് വാസ് ഫാസ്റ്റ്. The 8-point checkup they have done for my bike is absolutely awesome. And I had some problems with some parts of my bike, and they have neatly rectified it. It was a completely different experience for me. I actually got to interact with a lot of Bajaj engineers, which they helped me in clearing some of my doubts. The service manager was very keen on telling me what all services they were offering. So I'm pretty much satisfied and I'm really happy with my motorcycle. അത് കഴിഞ്ഞ് വണ്ടി ഓടിച്ച് നോക്കിയിട്ട് നല്ല ഫീലായിരുന്നു. വലിയ ഡിഫറൻസ് കാര്യമായിട്ടൊന്നും പറയാനില്ല, പക്ഷേ നന്നായിരുന്നു. ഐ ആം ഹാപ്പി വിത്ത് ഓൾ ദാറ്റ്. ഐ ഗോട്ട് ഓൾ ദ ഗുഡീസ് ആൻഡ് ഓൾ. താങ്ക് യു.